für das Telefonat. Das ist echt interessant. Wie lange ist das Video? Where the hell did TSM go? 10 Minuten, Banger. Was haben wir uns heute im Kostüm gefragt, während der Games in Korea? Weil einfach irgendwie, Reginald ist legit einfach, also ganz TSM ist einfach verschwunden, no joke. Einfach, die wollten ja ursprünglich aus NA rausdroppen, sind sie auch aus NA rausgedroppt und dann nach Korea, nach China gehen, um sich dann ein Team zu kaufen, aber auch das haben sie nicht gemacht. Jetzt sind sie wohl irgendwie noch in Fortnite aktiv oder so? Also sehr gute Frage, die hier das Score Esports beantworten möchte. Und wir gehen rein. 6 months ago, we heard that TSM was pulling their League of Legends team out of the LCS and moving it to another Tier 1 region. We've heard basically nothing about that since though, and with the season now over and a new one right around the corner, everyone is asking, where the hell are TSM? Where the hell? Where did they go? They're just gone? Ist laut genug? Should be good, right? Should be good. Thanks to our friends over at ROG for sponsoring this video. Here's Dimitri to tell you more about their Black Friday sale. All right, so before we get into the video, just a quick heads up that this year our friends over at ROG are having a bang. Do you remember monitor for an even sicker price? So be sure to check it out. Now back to the video. Okay then, so do you remember this from back in May? We have made the tough decision to start the process of transitioning to another Tier 1 region. This may feel sudden, but to be honest, we've been actively working towards this for the last 3 years. I believe moving to another region will reignite our hunger to doing whatever it takes to win a world championship. That was TSM CEO Reggie announcing that their League of Legends team would be leaving the LCS and moving to a different Tier 1 region. Or if you have been following North America's international track record, an actual Tier 1 region. I'm kidding, just kidding. That announcement came years after sliding results for TSM's league team, a once totally dominant force in North America that began struggling to qualify for Worlds and then spectacularly bombed out in 2020 when they finally did. Life for a moment instead of the ulti channel there. Flash engage for Oh Broken Blade. als TSM, also dieses Lineup, also was heißt das Lineup, aber dieses Team war ein so gehyptes Team generell, für so viele Jahre hinweg und immer noch alle Welt chantet ihren Namen, chantet die Oldschool-Time, die Dyrus-Time, die Bjergsen-Zeit, alles war so krass geil. Und für mich war schon der erste Downfall von TSM, der ganz große, als Bjergsen weggegangen ist, weil, also er war damals sogar Shareholder von TSM, nicht nur Mitländer für Jahrzehnte geführt, sondern auch für Shareholder, so wie, also in der Ära, was er Faker hat bei T1, ist er Mitinhaber geworden, Perks bei D2 und Bjergsen halt bei TSM. Also die 3 großen Mitländer der 3 großen Regionen gefühlt, wurden allesamt irgendwie zum Teil des Teams, auch richtig offiziell halt, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mitinhaber. Und dann ist halt natürlich G2 auseinandergebrochen mit Perks und Bjergsen mit TSM. Dann ist Bjergsen überall hin, nach Team Liquid überall hin, keine Ahnung, auch noch 100 Thieves und so. Und dann ist TSM so richtig nach unten, die Spirale runtergefallen. Aber zum Beispiel diese TSM-Interaktion mit Double Lift, Biofrost, vor allem auch Broadmet und Bjergsen, mega geil. Auch wenn das hier ist das der 10-Mann-Sleep? Ich weiß gar nicht, nee, der kommt bestimmt auch noch, aber mal sehen. Aber Bjergsen war halt so die Legende und das Aushängeschild. Und als er dann irgendwie weggegangen ist, wegen was auch immer, ab dann ist irgendwie so ein bisschen eingeknickt, das Ganze. Save one. Will it be enough though? Ornhorn comes out, will not find the knockup. An ulti backwards now for Broken Blade. 5-on-5 still happening. Rascal gets hooked in. Stoneplate will time out. Can TSM find the first kill? Speaker's gonna get in. That is a 5-man sweep. If TSM can't win this, what will they? Add to that the financial concerns. Now, some of this was shared by all esports orgs. It's no secret that the industry has had quite a rocky return to reality after a decade of inflated evaluation, absurd operational costs, and eye-watering player salaries. And specifically for TSM, in 2022, they suspended their $210 million naming rights deal with FTX after the crypto marketplace filed for bankruptcy amidst allegations of misuse of customer deposits and an investigation by the US Justice Department. There were rumors that TSM were planning to pull out of a number of their traditional esports scenes. For a lot of fans though, it didn't feel like TSM were dropping their league team because Reggie had clearly stated the team was simply moving to a different region. This sentiment was also evident on September 30th of this year, the day of their last LCS game, where TSM thanked their fans around the world and the LCS for the memories. They also said their journey towards championships had not ended. And so TSM fans have waited with bated breath for an announcement, any announcement at all, about when and where their league
league team will return. But so far, there's been nothing. Some fans have been hoping that Reggie will do what he's done in the past at times and emerge in a random TSM thread on Reddit to shed some light on the org's plans. Earlier this week, there was hope that the end of Worlds and the opening of the player signing period would herald an announcement about the future. But in the absence of official news, fans have been left speculating among themselves. First off, what region are they moving to? Well, there have been rumors circulating for quite a while now. Back in July 2022, Dexerto reported that TSM had made inquiries at the time about acquiring the recently sold Misfits franchise slot in the LEC. In May this year, reporter Jacob Wolf revealed he'd heard TSM had been talking to LPL orgs as far back as November 2022. The truth is, das war die Ära, wo ich auch gedacht hätte, vielleicht steigt TSM jetzt da ganz groß mit ein, right? Weil wir hatten ja Ninjas in Pyjamas, eine große europäische Org, die auch rübergegangen ist. Jetzt ja mit NIP sogar Rookie angestellt hat. Rookie ist jetzt der Teil von NIP als Midlaner. Shadow ist leider raus, aber Rookie ist da, also ein Weltmeister und alles mögliche. Ich hätte gedacht, TSM wird sich da vielleicht auch versuchen einzukaufen. Aber ja, gerade haben wir generell einen ziemlichen E-Sports-Winter in vielerlei Hinsicht in vielen Regionen. Und dann wird TSM einfach jetzt aus League raus, ihrem Main-Game für so lange Zeit, wo sie so einen krassen Namen aufgebaut haben. Irgendwie einfach wild. We don't know. It could be Europe, NIP oder Victory 5. Victory 5 Spot wurde aufgekauft, right? Und dieses Jahr ist, glaube ich, kein neuer Org dazugekommen in China, aber in Korea haben wir Fox dazu bekommen. Und Liv Sandbox ist halt zu Fox quasi geworden. Or South Korea. So for the moment, perhaps a better question to ask is, what would TSM in any of those leagues actually look like? Spots in Tier 1 regions don't grow on trees. Teams aren't that willing to give them up, and they also come with Tier 1 price tags to match. So one prevailing theory is that TSM has approached an existing European, South Korean or Chinese team for a partnership. They might not be actively involved in the day-to-day esports operations of that team, but the team would carry the TSM branding, partially or in full. The appeal for the host team is quite clear. They become the focus of TSM's global fan base and be able to benefit from the monetization of that. They'd receive a lump sum when signing the deal and consistent financial backing thereafter. They'd likely be mostly autonomous too, although to what degree would depend on the nature of the deal. In return, firstly, TSM would have their brand present in a major region where viewership is either growing, stable, or at the very least decreasing more slowly than in the LCS. Also, TSM have said all along that their reason for doing this is that they want to win championships. They want to make this move and then eventually go on and win worlds. How likely is this? Well, some of you guys might be laughing right now and thinking they have absolutely no chance, but at first glance, it kind of has to be more likely than if they just stayed in the LCS. We could sit here and debate the reasons for that all day, but the bottom line is no LCS team has even got a sniff of the Summoners Cup in the past decade. And yes, I'm including the 2018 Cloud9 team there. But moving to a top region is no guarantee of success either. Presuming TSM partners up with a mid-table team in one of those regions, I can't see them going toe-to-toe in their first year with the likes of JDG, with T1, Genji, G2. I just can't. It may even take a couple of seasons for TSM to even qualify for Worlds in one of those regions. And what if they can't even do that? If TSM ends up languishing as a middle-of-the-pack team in the LPL among 16 others, all but forgotten by their Western fans and struggling to make playoffs, would it even have been worth it for them or their fans? Of course, it may also go amazingly. Maybe they qualify for Worlds at the first time of asking and get to quarterfinals. Maybe they keep the bulk of their North American fans and open up a whole new market in the process. Maybe, but this is all speculation and wishful thinking at the moment. And that's all TSM fans have to go on in the absence of actual announcements and plans. The path ahead may be uncertain for them, but there is a feeling among TSM fans that whatever the future holds, the decision to leave the LCS was the right one. Recently, the LCS... Denkt das irgendjemand? Ich habe gedacht, das ist ein riesiger Fehler. I mean, generell, die LCS ist halt mega am Dippen, aber die Entscheidung, die LCS zu verlassen und dann lieber ein Fortnite und so weiter zu machen, habe ich eher als Fehler wahrgenommen, honestly, für ein Team, das sich so einen Namen aufgebaut hat in dieser einen kleinen Szene. Aber fairerweise hat mich Twitch heute auch korrigiert, dass sie wohl krass in Fortnite sind und dass sie da auch in anderen E-Sports-Titeln mittlerweile richtig krasse Namen haben. Und da bin ich einfach schlichtweg natürlich nicht qualifiziert. Ich habe Fortnite E-Sport jetzt sehr selten verfolgt, geschweige denn irgendwie, keine Ahnung, Rocket League. Also Rocket League gucke ich actually von time to time. Immer wieder lustig, aber ich habe noch nicht einen einzigen Fortnite-Cup gesehen oder sowas in die Richtung. Finanziell risky, sportlich gesehen richtiger Move in my opinion. Sportlich gesehen richtiger Move?
die Liga zu verlassen, weil sie nicht wettbewerbstechnisch mithalten kann. Aber du bist ja daran mit schuld, dass sie nicht wettbewerbsmäßig mithalten kann. Das sind ja auch viele Entscheidungen von TSM, einer der OG-Orgs. In Apex sind die krass, okay, sorry. Okay. I mean, I don't know, maybe. Announced they'd be downsizing from 10 to 8 teams for next season, with Golden Guardians and Evil Geniuses departing from the league. For some LCS fans, this has confirmed their suspicions that the league is in a downward spiral, that its profitability, its stability, and sustainability are in deep jeopardy. Now, there was a time about a decade ago where the LCS did in fact have 8 teams before expanding to 10, but that won't calm the nerves of many LCS fans. The story of esports so far has been one of growth, where people are accustomed to seeing their product get bigger and better every year, not return to where they started. And for investors, will they want to pump money into a league that has the potential to shrink even further? Remember, TSM reportedly sold their LCS spot to Shopify Rebellion this year for $10 million. Compare that to the $30 million plus paid by Evil Geniuses to Echo Fox for their slot less than 4 years earlier, and you can see why there might be some concerns that the value of an LCS slot may not appreciate from here. Riot have said the move from 10 to 8 teams in the LCS will allow them to be more flexible, whatever that means, but will it halt the trend of consistent viewership decline over the past 3 years? Amidst all these questions, TSM fans are starting to Habt ihr die LCS geguckt letztes Mal Tage? Kale hat hier das öfteren geco-streamt. Ich habe auch bei ihm reingeguckt und natürlich auch bei anderen Streams, aber die LCS nochmal selbst. Ich habe auch Albert Dominant in Pilots gesehen. Und die haben so absurd viele Pausen. Es ist echt krass. Weil die Idee ist eigentlich, warum, wie ihr auch sagt, ne, flexibel zu halten. Die Idee ist ja eigentlich keine schlechte. Du hast weniger Teams. Die Pausen zwischen den Games sind auf 7 Minuten reduziert. Auf 7 Minuten. Sie spielen am Patch Day und sie haben permanent Probleme und müssen deswegen 30.000 Mal pausieren. Theoretisch ist ein LCS-Broadcast davon 2 Stunden möglich, weil die halt so schnell durchkommen könnten. Aber es hat einfach nichts. Es sind wirklich echt viele Pausen gewesen in allen Games, die ich gesehen habe. Aber ich habe auch nicht bis 3 Uhr nachts geguckt, sondern nur die ersten paar Games, I guess. Aber es war alles immer paused. Und gerade wenn jetzt gerade Patch Day war und die spielen direkt auf den neuen Patch, das kann ja gar nicht richtig klappen. Their org decision to leave the LCS as jumping ship before it's too late. At the time, TSM were met with derision by some in the LCS community who felt like the org was abandoning the league that made them what they are. And now some TSM fans see the recent LCS downsizing as borderline vindication of the org's decision to leave. But that vindication is pretty much all they have, and even that is contingent on TSM's plans to join a different region actually going ahead. It's not easy to simply shuffle over to a new region in League of Legends, even if it's a partnership deal, and TSM may have already hit a few hurdles since their bold announcement in May. Perhaps it's more expensive than Reggie first imagined. Perhaps they're not sure if they'll be able to qualify for and especially win Worlds in a new region. Perhaps it's bigger than their league team and simply doesn't make financial or marketing sense for the org as a whole. But we don't know. The fans don't know. They haven't known anything for half a year now. Only TSM and Reggie knows what the future of their league team looks like at this point. And the longer their silence, the louder the question, where the hell are TSM? I think whatever happens from here on in with TSM is going to be an insane Ja, haben story. jetzt nicht so viele Insights gegeben, weil ich war auch nicht komplett fokussiert, fairerweise. Aber ja, I guess TSM ist weg, einfach. Einfach jetzt komplett gone für immer. Haben die Residency wenigstens geändert oder so? Nee, ne? Wir haben noch auch Location United States, keine neue. Also, das fand ich ja bei NLP so interessant. Aber noch ganz kurz nachgucken, das mich auch aus persönlichen Gründen, wer jetzt bei NLP Jungler geworden ist, weil die haben ja ihre Team in Sweden ist disbanded und dann sind sie nach China gegangen. Haben die einen anderen Namen in China? NLP Wikipedia in China? Oder wie kann ich das jetzt finden? Ah, der heißt sogar NIPCN, also. Trotzdem ist die Org-Location dann in Dingens. Ich hätte gedacht, dass TSM das gleiche macht, sich in gleiche Zeit ihrer quasi einkauft, wie dieses Team. Ah ja, sie haben Arki und dafür haben sie Shadow gekickt. Und Shadow ist jetzt teamlos, ne? Meint ihr, Shadow kommt nach Europa zurück? Wäre echt keiner Hype. Shadow wieder in der EU-Master-Szene bzw. LEC zu sehen, wäre echt nicht uncool. Guter Folge mit Lions schon gehabt. Ist das Einkaufen so günstig dort? Nicht wirklich, aber sie haben halt 17 Teams und einige Teams wollen den Slot halt nicht halten, so wie damals halt Victory 5 und irgendwie das Vorgängerteam von Nongju, nicht von Nongju, von Shaochu oder wie die hießen, habe ich vergessen. Aber ja, also da gibt es eine Menge Potenzial in der chinesischen Szene auf jeden Fall. Also die Argumentationskette von TSM war ja immer, sie wollen die Liga auch gewinnen.
Und wenn sie das halt vorhaben, dann können sie es in NA nicht machen. Also sie wollen auch mal Worlds gewinnen. Und da ist halt die APL oder die LCK deutlich besser. Und in die LCK kommen sie niemals rein, in die LCS, maybe.